Ribadisela Mafhungo wa SABC ubva pano Auckland Park, Johannesburg. Twi Mafhungo maurana nga chino chifhinga kea. It is not merely so that they are deprived of the right to have their surnames serve as the family surname where their husbands wish to take that surname. Kote yareotewa yochea uri vana abomaraho vatendero jia chifani cha bafumakadzi babo. This entire community started this protest because they are all collectively upset and they are collectively frustrated. But to really get the police to come out and persecute us and yet still laugh in our faces. Abazirapo ba Westbury na Coronationville with Jenisa Kachitareke wanbako Guarabera Madi. One of the challenges in the municipalities when it comes to water is also a problem of leakages. What we call non-revenue water. Chanda cha Presidente Paul Mashatile bari mubuso kaujera bukando mi maspara enyako baro research mero kabazurapo. We looked at a video, we planned how we're going to stop it. We planned how we're going to make them do more errors. Kazo metambo rabaresa mutambo wa mgibera bukati ya zi Box na zi All Blacks. Da di madekwana di nerungamana mfandirani Ribadisela Mafhungo pano ka SABC 2. Abana zazino babutenderwa ujia chifani cha bafumakadzi babo arali bachikotaka lwetanga uraro kakatulana musi hostezwa section 26(1)A uyakasi kamurayo wazongwali sama bebo na rufu zwiwa na ndeotekwa kana utarura hostezwa mbeu musimuna achihanero jia chifani cha mfumakadzi ngamuraho ambingano izwi ningamuraho hamusi beba ita kumbireyo mita mibiri ereka mbingano bo Jordan na bo Henry van der Merwe na bo Jess Bonman na bo Andreas Bonman wisa kumbere yabo kakote endote wanamwa. Kote yandayotewa yoshandukisa dibazwakale uni bafumakadzi badzurera urabererwa ujia chifani cha bana musi bachimaliwa sachone chifani chine chashumishwa mutani zine zataluswa samaitele otakuwaho ubva kamubuso wa zwabukoloni une banaho bahubone bane barabererwa uba kamaimo aburanga phanda kachichaba kana rushaka. In the case of men, they are deprived of the ability to assume their wife's surname if they so wish. In the case of women, the effects of the scheme are far more insidious. It is not merely so that they are deprived of the right to have their surnames serve as the family surname where their husbands wish to take that surname. It also reinforces patriarchal gender norms which prescribe how women may express their identity, and it makes this expression relational to their husband as a governmental and cultural default. Kote yandayotewa yodoba hapu ya wanulusori azvipereri yapo pedzi bafumakadzi bakaditarurwa kazhinji. The impact on women is also far-reaching. The symbolic consequence is that women's identities are subsumed into their husbands' families after marriage. This has the inevitable upshot of entrenching the notion that the husband is the head of the household. This practice also perpetuates the historical philosophy that women are not equal to men and become akin to minors upon marriage. Zoraro kote yandayotewa yokwatsedza murayo reka section 26 wazongwaliswa hatanziele ya mabebo kana mpfu inautalura khayo hosedzwa mbeu ngauhanira bana bachijia zvifani zwa bafumakadzi babo ngamurawa mbingano. The declaration of invalidity is suspended for a period of 24 months to enable Parliament to remedy the defects by either amending the existing legislation or passing new legislation. Kabanji fungo ili la ujia zvifani zwa bafumakadzi alatunwerera.
Katuro kakumbero ebafaru wa tabo beste na nandi pa magudumana ya wimisa uhashi wa dokumentari yanga wichiro habo ka Netflix ido jiwa machironga machironi. Iyo dokumentari ndini ya kubizwa Beauty and the Best. Abo wawili bakotoda iyo dokumentari isa hashiwi kazunuwari iko kandekanya pfanaro zabo kauba chinya mazina. Fedzi koteo techeresa uri magudumana osaina tenderano na bakampani overezao iyo dokumentari naone obaderwa kaushumiswa. The right to dignity of Mr. Bester is in question. He has no rights anymore. He can be spoken about as if he's just a piece of meat that has no feelings, emotions, or mind. Then that's where the court needs to look into this documentary as a violation and erosion of human rights. Because if Mr. Bester is notorious and we can talk about him anyhow and have people speaking there and declaring him guilty as if they've got all the facts right and the court has backed their claims, then we are having a challenge in South Africa when it comes to protecting human rights. The case that has been made by Netflix is that it is exercising a right under Section 16 of the Constitution, and it is also protecting the rights of the public to receive information. Chanda cha Presidente wa Paul Mashatile wambaka Korea Rushaka ya Mavundu NCOP heba sumbeza ndeme ya orimi Municipal ise chimero ya madi karushaka wa Mashatile bara mubuso kaujere bukando Municipal eni yakobalero wisa chimero kabazirapo wa Mashatile bakwamba izwe musi bazirapo basikogora bara madi umana shango. One of the challenges in the municipalities when it comes to water is also a problem of leakages, what we call non-revenue water. In fact, if you talk to the Minister of Water and Sanitation, she'll tell you that we don't have a challenge with bulk water supply. The biggest challenge is reticulation. And it's because of those problems. Yes, some of them in the previous years could have been because of the problem of poor financial management, but there's also a reality that municipalities lose water to the extent that if my figure is correct, that some of them lose up to 40% of that revenue because of the leakages. Aba zangana la bashumi lani hau pala trikini cha butlabela pala Bushbuck Bridge fundoni la Mpumalanga abako wesa ba muhasho wa funzo murandu wa urisha zera bashumi kana usawa na ndaba nabo abatu abo bakoberezwa ngati mambirezi soza maimo wapasi na kombo yobarabere sao mishumoni yabo abatu abo bomacha bachiri ba ofisini zapo za muhasho wa funzo unekeza memorandum wabo. Mirada zangalo lane hao botangana sanganda nti bachikorala uitela kholero ya urichilo chabo chiphale nthambilero dzabo ndi chilo cha uri bashumi bakotahela na tsireledzo mishumoni yabo. In schools where we are working, there's a shortage of staff. Workers are not paid for acting. Workers are not paid for their pay progression. Workers, they don't have a uniform. In boarding schools, workers are not paid their allowances. Instead, other categories are being paid, but workers are not being catered for that. There are tools of trade shortage in this school. So we've decided to gather here today so that we are able to demonstrate and display our displeasure to the office of the MEC so that eventually the issues that are affecting workers, they are being attended to. Uyanga bane hao ndikale bachikulingezo dabizana na muhasho ureranga madandetande obali baho ba muhasho bone botanganeze memorandum. As a department, we acknowledge the receipt of the memorandum of demands that they've submitted to us today, and we will look into the issues raised and ensure that issues that are within our powers to attend to. And we also are going to ensure that within the stipulated period, we give them a detailed response as to how we're going to attend to those issues. And we're glad that whenever there are issues, they do bring them to us, and we'll work closely with them to ensure that these issues get resolved in time. Bamhasho uyo bana maduba fume ina ufindura memorandum uyo. Abazirapo ba Westbury na Coronation Valley ba Jenisa Kamigarabo one bako gwarabera madi upo uo honopeza zibege usi na madi.
vhadzulapo vha Johannesburg vha kha ḓi vha vho sinyiwa vhukuma fhaḽa Westbury na Coronationville hune vha khou gwa uri hu dzhiiwe tsheo ya u ṱavhanya malugana na ṱhahelelo ya maḓi. Zwiṱaraṱa zwi kha ḓi vha zwo valiwa musi vhadzulapo vha tshi khou isa phanḓa na khuwelelo ya uri hu ṋetshedziwe tshumelo ya maḓi. Tshanḓa tsha President Vho Paul Mashatile vha ri muvhuso u tea u dzhia tsheo nga u ṱavhanya u tandulula khaedu ya maḓi. As long as municipalities lose a lot of water, it means they must make do with 60% of the revenue that they need to fix the pipes and do everything else. But the minister is meeting with all of them. Where there are culprits that withheld payments, that's where we came up with this idea with Treasury that we will top slice their budgets. Fhaḽa vhuponi ha Coronationville matshiloni ndi he vhadzulapo vha ita na u ṱhaselwa nga mapholisa nga tshifhinga tsha migwalabo. This entire community started this protest because they are all collectively upset and they are collectively frustrated. But to really get the police to come out and persecute us and yet still laugh in our faces after 81-year-olds, 77-year-olds, basically our elderly has been shot at. Even our children, 5-year-olds, 7-year-olds, I mean elderly has been shot within their yards. Mapholisa vho bva mulomo kha zwine vhadzulapo vha ri vho vha ṱhasela. We just spoke to the residents a few minutes ago to say if they feel that there's any wrongdoing from the police, they are at liberty to open a case. We want water! We want water! We want water! Vhadzulapo vha ri vha nga ḓo litsha u gwalaba u swikela bommbi dzavho dzi tshi bva maḓi khathihi na zwililo zwavho zwi tshi pfiwa. Ne ḓorobo wa Johannesburg vho dada murero wo itela khwelelo vhadzulapo vha Westbury na Coronationville uri vha ṋee ḓorobo iyo maḓuvha sumbe uri vha kone u tandulula khaedu ya maḓi. Izwi zwi khou tevhela migwalabo hune vhadzulapo vha khou gwa nyisedzo ya maḓi vhuponi uho. A tori maḓi vhuponi uho o ṱuwa lwa dzi vhege. So that's what I'm reporting from the discussion that ourselves and water has had, so that we ensure that there's no interruption of water post the 7 days. And there's a lot of work that we must also do in that 7 days, that post the 7 days there's no interruptions. Because the reality is that the infrastructure, which is the water infrastructure in what they call a commando system or something, has been badly affected and badly damaged, and it requires refurbishment. We have since, as the city of Johannesburg, put aside a budget of 800 million focusing on this area so that we resolve once and for all the water challenges in your area. There are people who have not had water for over a month in this area. So we want to resolve this thing, but by working together with you as communities. So we have made that commitment. Baba songo tsela kule rea wia zino husikari. Vafu vatanganiza fano ka SABC 2. Abaligi abaswa ya lihoro la ANC bari mubuso wa tanganano ya mahoro GNU uko konderwa urabere Saturday za abaswa baligi yo abaswa bari ba mutangano bakakoro mutangano wa bubiri wa rushaka pala Kimberley vondoni la Northern Cape. Thaidzo dzine abaswa ba shango la Afrika Tshipembe bakotangana nadzo zito ḓivhea vhukuma. Percente dza fuina rathi dza vhaswa vha sa shumiho khathihi na u sokona u swikelela pfunzo nga nḓila yo teaho na u shaya ndambedzo ya masheleni a zwikili zwa vhubindudzi zwi khou dziedza. Vhurumelwa vhu swikaho zwigidi zwina na maḓana maṱanu vho kuvhangana u songa mutumba. The Youth League is now intervening with these social and economic policy propositions that let's review our macro and microeconomic policy in order that our industrial policy is an overarching policy that subordinates the two and ensures that there is access to capital, access to land, access to productive forces in a very equitable way. Musi muvhuso wa vhuthia mahoro u tshi khou ranga phanḓa muvhuso uyu vhaligi ya vhaswa ya ANC vha khou tea u wana dziṅwe nḓila ntswa dza u tandulula thaidzo.
The Youth League of today must define its role properly. Secondly, we need to look at this thing comprehensively. Remember, we had COVID, we are having sanctions from the US, and all of those things put together, they have an impact on the economy of the country. We believe that the convening of this second NGC of the ANC Youth League provides an opportunity for us to collectively reflect and respond to the socio-economic and organizational challenges that confront us. Zoraro valigi ya vaswa ya ANC vari vachavu imarurandara kachipikwa chavo cha utandura thaidzo ya mboforo ya ekonomi kha vaswa khathi ino tutuwedza u shandukisa milayo ine ya kokodzisa vaswa tshilogoni. Zwa zwino vhadisela mafhungo a zwa ikonomi huna randa ya vhonala yo dzika musi tshivhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane ya ḽifhasi. Dollar rand is 17 rands 42 cents, bond only 23.60 cents, euro only 20 rands 43 cents, pula ya Botswana 91 rand 21 cents. Mikobe pala JSE inta. Kazvira za musuku ndi 3,645, platinum ndi 1,387, ngena oli singokunikiswaho ndi $67.5 ngafagi. Damien Velemse aniono tupa zwipuka zwiwiri zwa ḽifhasi na Springboks o ḓiimisela khaedu ntswa ya u thoma u tamba vhukati kha mutambo wa ndingo wa musi vha tshi ombana na New Zealand kha ḽa luṱa lwa vhuṋa lwa mitambo ya Rugby Championship ngei Wellington nga Sondaha. Mgudisi wa dzi Boks Porasi Erasmus vho ita tshanduko fhaḽa murahu. Mutambo wa vhili nga mugivhela ngei Wellington u ḓo amba zwinzhi vhukuma kha vhumatshelo ha dzi Boks. Damien Velemse u ḓo ambara nomboro ya vhu12 une a khou pika u vha na tshumisano yavhuḓi vhukuma na Sasha Finberg Mngomezulu. I haven't started there yet, but I have played a couple of test matches at the inside centre later in the game. But yeah, it's going to be a new role for me, having to step up into Dukes' responsibility is something that he's been doing for us many times in the number 12 jersey, but something that I'm really excited about. Especially linking with Sasha and with Moody and the back three outside me. So yeah, it's an opportunity for all of us to go out and play our game, and yeah, as I said, hopefully get a victory. The Boks dzo khwaṱhisa fhaḽa murahu hune Chelsea Kolbe na Kobus Reinach vhane vha vha na tshenzhemo vha ḓo ranga phanḓa vha tamba murahu. We can expect obviously a very physical and hard test match, and everything it always gives us, South Africa versus New Zealand kind of test match. So yeah, for us it's about nailing our roles. If there's opportunity and it presents itself and we take it, that is expressing yourself. Vhatamba phanḓa na vhone vha na mushumo muhulu une vha fanela u ita fhaḽa phanḓa. They played the tricks very well, but they did. So yeah, we looked at a video, we planned how we're going to stop it, we planned how we're going to make them do more errors. So yeah, I think it's just going back to the old tactics and see where we can stop them. So yeah, we will just go and play the game. The Boks dzi nga femuluwa vhukuma arali dza kunda kha mutambo wa Rugby Championship nga mugivhela one zwa konḓa zwa ḓo sia nnḓa ḓo khulu kha thimu iyi. Zwi tshe zwo ralo naho thimu ya dzi Boks ya vhafumakadzi yo kona u swikela luṱo lwa dzi quarter final lwa u tou thoma kha tournament ya tshiphuga tsha ḽifhasi. Zwa zwino dzi ḓo tamba mutambo wa play-off na New Zealand ngei Sandy Park Exeter nga Sondaha. Presidenti wa dzangano la SAFA Vho Dean Jordan na vhahwelelwa ngavho vha khou ḓovhelela khothe ya magistrata ya Palm Ridge fhaḽa Ekurhuleni matshelo nga ḽavhuṱanu. Vho Jordan na muhulwane wa zwa masheleni Vho Groni Hluyo khathihi na muhulwane wa zwa vhudavhidzani wa Trevor Nettling vha khou livhana na milandu ya vhufhura na zwiito zwa vhuaḓa. Vha muvhuso vha khou pomoka Vho Dean Jordan na vhahwelelwa ngavho uri vho shumisa masheleni na zwishumiswa zwa dzangano la SAFA nga ṅwaha wa 2014 na 2018 nahone Vho Jordan na vhahwelelwa ngavho vha nnḓa nga bill ya randa dza zwigidi zwa 2 nahone a vho ngo tenda mulandu. Zwo ralo
Magistrata vo Sharon Soka Rantao vo tudzela kule khumbelo ya uri mulandu wa vo Jordan u bviswe kha mutevhe wa milandu. There are various reasons that are causing delays in this matter, and the accused also must be provided with that opportunity to exercise their rights. So we will await all the interlocutory applications to be finalized so that we can move forward with this matter. Dzulo la mulandu uyu lingava na hunwe ulengiswa hapo zwisitevhela zwe mulanguli wa zwa utshutshisi fhano vunḓuni la Gauteng vo Advocate Andrew Chauke vaimiswa hezwa zwino vha farelwa nga vhusaki Sakata. We are ready to proceed with the matter as the state. However, now that they have submitted representations which were declined by the regional head of the Specialized Commercial Crime Unit, Advocate Nkwana, they have now escalated their representations to the Office of the Director of Public Prosecution. Vo Deni Jordan na vohluyo vha khou dovha hafhu vha vha na mbilaelo dza uri nga nḓila ye ha gudubiwa ngayo ofisini dza SAFA nga mapholisa zwo vha zwi siho mulayoni phanḓa musi vha tshi farwa. Ubva khandu ya khumunara ri a gadza hanefha mafhungo a Tshivenda hone na matshelo a ḓovha madekwana avhuḓi dewe. Matekwana karimbotira verisa nyimero ya mucho ya matekwana anamusi matekwana anokubonera mimuya ini akubutsura ngabo hari pala penera shango ya bubatoba ukubonera hapo na konatse ya mashota zikati anankati pera matekwana namusi asina ha musi rishira besabu kobera na hone aiwa kutoba hapo rabona aiwa ile mimuya keila ichikubutsura ngabo hari chipembe hashango na hone aiwa kubonera mimuya ina kubutsura na konatse ya mvura ininga katina matekwana ano karimbotira verisa machero hone litochali manga chipembe yote nyimero ya mucho ya machiri kutoba hapo ya sumba ila mimuya yodini ya manda bukuma msiri chenera nga kumishangoro kubona aiwa keila ichiko ubutsura nga buhara toba hapo rabona aiwa yodini ya manda para pendera shango ya pala bupatoba ndingazo richiku tsibuza batsura puru matekwana anamusi kana machiro lichicha aiwa kabala vile mufiso wokalula ho bukuma ndula mufiso unote anzirusia mataka achiko usha karimbo dilimona rirabe tsitsi temperature za matekwana namusi ritotoma ngavundo lashu langeno Gauteng ngirikobikero honi mucho wabuthi bukuma ngeno doroboni ya Johannesburg atina ha Pretoria hone ukurabiro zi temperature zigonyetse zwike phala ka 30 Proconspect na hone aiwa ndi mucho wabuthi Vereeniging na phala Carletonville karimbo ditsa hayani revunduni lasho la Limpopo rotome phala Musina urena hone rakobona mucho zi temperature zintabo kuma ndi 36 thando ndi 34 atina ha Tzaneen hone kurabira mucho ndo uchikupisa bukuma muzishwa saphala bilabila na hone arikobona mucho wabuthi bukuma atina na phala Bulukwane na hone zidogonya zi temperature za shika phala ka 20 na karimbo dirabira sa vunduni la Mpumalanga urena hone vunduni la Mpumalanga kurabira mucho uno wamufiso bukuma musirishebela saphala droboni ya phala Mbombela ndi 32 atina hasikukhoza ndi 36 Mkhondo hone ndi 28 Standardini aiwandi temperature zabuthi zenza kubikwa matekwana namusi KwaZulu Natal rikobona aiwandi zabuthi kumphala Richards Bay na phala Durban ulundi zidogonya zi temperature zaswika phala ka 22 musirichianalo rishebela saphala vundula Eastern Cape na rikobona umucho wabuthi bukuma matekwana namusi khathihi na machero zokululo saphala phala kwa Nojoli ndi 23 karimoti ya vundula na Western Cape hone rakobona mucho wodzika hobukuma drobonza phala Beaufort West atina na phala George rusahangi phala Debora Kapa ndihune na hone rakobona aiwa Uppington hukubikwa mucho wabuthi atina phala Kuruman Kimberley na hone ngakhativona makolo utipa wapedzi ha adobalangana musili chitaba kariboti ya vundula Free State na hone Era kobona mucho wabuthi phala droboni ya Welcome na phala Kronstadt Sasolburg zidogonya sashika phala ka 29 karimoti ya vunduni la Northwest na hone rakobona phala Rustenburg aiwa tsikora botsi zigonya ziswika phala ka 31 atina trasa phala Mahikeng na hone lidocha lila buthi bukuma zi temperature ko zibona zikokonya ziswika phala ka 31 atina phala Freeburg na hone ndi mucho wabuthi rusahangi na phala Tosca taungone na hone aiwa korabela mucho wabuthi samtse kobona zidoswika phala ka 32 na phala Bloemhof na hone aiwa lidocha lila buthi bukuma helino ndi komba kabe mate kona bote